Y si algunos documentos ocultos de la de Jeffrey Epstein contienen QL. Nunca ha visto completamente. Y si partes de esos registros fueron cubiertas con barras negras antes de ser publicadas. Y solo unas pocas personas dentro del Congreso saben lo que realmente estaba escrito. Porque en una tranquila audiencia del Congreso, un grueso archivo negro, sobre un escritorio. Y los documentos dentro de comenzaron a plantear nuevas preguntas sobre lo que está oculto al un correo que tengo. Mismo de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell que estaba sin censurari. Notas de declarations que Donald Trump hizo sobre su previa con Jeffrey Epstein, ahora no hay. Para que esto se ocultado al pueblo estadounidense, no hay privilegio abogado cliente, y vio que, consultando con su personal, y puedo asegurar al personal que esto no. Bajo privilegio abogado cliente porque fue enviado de Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, se a proporcionar la sin censura de esto para que el pueblo estadounidense puede entender el alcance de las mentiras de Donald Trump sobre su con Jeffrey Epstein. Algo extra. En una sala de audiencias del Congreso, y casi nadie lo. Al principio, en medio del interrogatorio, un congresista. Silenció se un grueso archivo negro sobre el escritorio, no era una carpeta normal, era pasada, del tipo que la gente trae cuando. A punto de mostrar documentos que nunca fueron destinados al otro lado de la sala estaba sentado el ex fiscal general de Florida, Pam Bondi, y el legislador que es archivo, los documentos dentro estaban conectados con una de las investigaciones controvertidas de la historia reciente, el caso de Jeffrey Epstein, pero es donde las cosas se vuelven. Y el congresista, que algunos de los correos dentro de ese archivo negro ya sido publicados antes para él, excepto que las versiones algo faltante, secciones completas cubiertas con barras negras, nombres eliminados, conversaciones borradas, y esas censuras fueron aprobadas de un proceso de legal defendido por la propia Pam Bondi, ahora, por un segundo. CL. Ya veo estos documentos por Chiche. Una segunda. Dentro de ese archivo negro. Chiche. Oculto y por Chiche. La sala se en silencio en el momento en que se abrieron esas. Porque el congresista, las secciones ocultas hacen referencia a conversaciones que involucran a Jeffrey Epstein y Donald Trump. Ahora, para ser claros, aparecer en un documento no significa que alguien acusado de haber cometido un delito, pero cuando partes de documentos desaparecen antes de que los vea, la gente empieza a hacer preguntas. Y eso es exactamente lo que dentro de esa audiencia, la sala de audiencias es humana. Completamente normal, los miembros del Congreso estaban sentados de largos escritorios de madera y el personal se silenciosamente. De ellos, los periodistas estaban de pie junto a las paredes con y cuadernos. Pam Bondi estaba sentada en la mesa de testigos, tranquila y confiada, ha pasado en altos cargos legales. Audiencias como esta no son nuevas para ella. Durante casi 30 minutos, el interrogatorio fue rutinario. Los legisladores hicieron preguntas de Bondi. Con un lenguaje legal cuidadoso, nada. Pero al otro lado de la sala, un legislador estaba esperando pacientemente su turno, y el representante Dan Goldman, antes de entrar al Congreso. Goldman, como fiscal federal en Nueva York, en audiencias como esta, tiene una por algo muy no depende de discursos, leva documentos, y semana, esos documentos estaban dentro de un grueso archivo negro sobre su escritorio. Cuando finalmente el turno de Goldman se lentamente hacia él. Las se dirigieron inmediatamente hacia el archivo negro frente a lo con cuidado, su voz se mantuvo calmada. Fiscal General Bondi, quiero hablar sobre los documentos de Epstein. La sala se silenciosa. Todos saben que el caso Epstein genera serias preguntas en todo el Jeffrey Epstein, un financista adinerado acusado de dirigir una red de que involucraba a personas poderosas.
Bajo Custodia Federal en 2019 mientras esperaba juicio. Desde entonces, los investigadores han reunido miles de documentos relacionados con sus actividades. Algunos registros han sido publicados, muchos no, y incluso los que se han publicado a menudo contienen grandes barras negras cubriendo partes del texto. Goldman. Una empresa del archivo. Recientemente revisado documentos sin censura relacionados con la de Epstein. Eso significa documentos sin barras negras, sin secciones ocultas. Goldman luego se algo la del documento. Grandes secciones cubiertas por la Q. En la sala de audiencias no en simples el. Solo vio una parte de la y el resto sido eliminado antes de su. Las agencias gubernamentales a menudo hacen esto de un proceso llamado censura. A veces la y es proteger a las. A veces proteger investigación es en curso y a veces por privilegio abogado cliente, bondi. Defendido previamente el uso de protecciones legales en la de documentos sensibles de Epstein, pero Goldman. Una pregunta directa, dijo que el correo. ¿Qué estaba sosteniendo? Esa una. Entre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, ninguno de ellos actuaba como abogado en esa. Entonces Goldman hizo una pregunta muy simple. Si no hay un abogado involucrado en la. ¿Puede aplicarse el privilegio abogado cliente? La sala. En silencio, bondi. Que los documentos. Pasado por una. Legal detalle dentro del Departamento de Justicia, dijo que expertos. Evaluado cuidadosamente. Chiche. Why? Chiche. No. Hussars. Goldman. Atentamente, pero luego. Nuevamente el Archivo Negro. Otro documento, una vez. La. Secciones cubiertas, una vez. La indicada era privilegio. Goldman. Que cuando los miembros del Congreso revisan registros sin censura, a veces ven detalles que él no puede ver. Algunas de las referencias ocultas. Menciones a Donald Trump, ahora bien nuevamente es mencionado en un documento no significa que alguien haya hecho algo incorrecto, pero el argumento de Goldman era sobre transparencia. Su punto era que si las censuras se aplican incorrectamente. Q. Estar siendo ocultada. Bondi. El proceso del departamento, dijo que los equipos legales deben equilibrar la transparencia con las protecciones legales while las preocupaciones de privacidad. Goldman. Que la del Congreso existe. Para cuestionar esas decisiones, y que el Archivo Negro sobre el escritorio representable o que el no tenido permitido ver panorama amplio retrocedido y observe la historia grand la de Epstein produjo miles de documentos debido a que Epstein conexiones con personas poderosas en las finanzas y el entretenimiento. Cada nuevo documento atrae cada censura genera sospecha. Las personas comienzan a preguntar si ciertos nombres siendo protegidas o si los investigadores simplemente siguiendo procedimientos legales. Isa ha dado forma a todo el debate en torno a los archivos de Epstein, transparencia frente a cautela legal, frente a protecciones de privacidad. Y momentos como el que dentro de esa audiencia vuelven a poner esas preguntas bajo el foco cuando Goldman, su interrogatorio, la imagen que en la mente de todos en la sala fue simple, un archivo negro abierto sobre un escritorio, documentos que él no visto completamente, y un debate sobre por chiche ciertas partes sido ocultadas. Bondi. El proceso de legal. Goldman mantuvo su argumento de que el Morechi transparencia. La sobre Epstein puede tener ya variados, pero momentos como este muestran que las preguntas que la rodean. Leos determinar, while la pregunta grande sigue siendo la misma, si existen miles de documentos. De eso, permitirse ver al liberarse eventualmente todos los registros relacionados con Epstein? ¿O existen razones legales por las que cierta de permanecer oculta? Porque cuando nombres poderosos aparecen en cualquier como esta, la confianza depende de la transparencia.